ఏపీ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే 2B కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో మీకోసం నేను గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ తీసుకొచ్చాను. సో వీడియో లాస్ట్ దాకా చూడండి. 2B కి సంబంధించిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిపీటెడ్ మోడల్స్ SAQs VSAQs అనేవి తీసుకొచ్చాను. ఇదంతా కాకుండా కూడా ఫార్ములా షీట్స్ అనేవి కూడా మన వాట్సాప్ కమ్యూనిటీలో షేర్ చేయడం జరిగింది. ఇవి తరోగా ఉంటే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ పక్కా. సో లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ది క్వశ్చన్స్. మీకు ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ అనేది నేను ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనము VSAQ క్వశ్చన్స్ అనేది చూద్దాము. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే లొకేట్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ది పాయింట్ 4,2 విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది సర్కిల్ అన్నాడు. సో 4,2 విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది సర్కిల్. ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి, సర్కిల్ పాయింట్ పొజిషన్ కావాలంటే మీరు ఈ పాయింట్ ని దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అండ్ అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దానిని S11 అంటాం అనమాట. అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ x బదులు 4. సో ఈ క్వశ్చన్ ఏమొస్తుంది, 2 into 4 square plus 2 into 2 square minus 5 into 4 minus 4 into 2 minus 3. ఇప్పుడు మీకు బేసికలీ ఈ వాల్యూ మీకు 0 వచ్చిందంటే మీకు ఇట్ లైస్ ఆన్ ది సర్కిల్. ఒకవేళ లెస్ దెన్ 0 వచ్చిందంటే ఇన్సైడ్ ది సర్కిల్, గ్రేటర్ దెన్ 0 వస్తే అవుట్ సైడ్ ది సర్కిల్. సో జస్ట్ ఎక్స్ వై బదులు సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయాలి అంతే. సో ఇక్కడ మనం చేస్తే ఏమొస్తుందంటే మనకి 9 వస్తుంది, అంటే గ్రేటర్ దెన్ 0 అంటే అవుట్ సైడ్ ది సర్కిల్ అని వస్తుంది. సో వెరీ సింపుల్ అమ్మా, ఇది ఫస్ట్ మోడల్. సో ఇది మీకు పొజిషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ అని అడుగుతారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఫైండ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది కామన్ కార్డ్ ఆఫ్ ది సర్కిల్స్. సో రెండు సర్కిల్స్ ఇచ్చి వాట్ ఈస్ ది కామన్ కార్డ్ అన్నారు. సో ఎప్పుడైనా మీకు కామన్ కార్డ్ కావాలంటే సింప్లీ ఏం చేయాలంటే యూ నీడ్ టు సబ్ట్రాక్ట్. ఇవేవైతే ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారో దాన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో బేసికలీ x² ప్లస్ y² ప్లస్ 2x ప్లస్ 3y ప్లస్ 1 మైనస్ x² ప్లస్ y² ప్లస్ 4x ప్లస్ 3y ప్లస్ 2. సో నెగిటివ్ కాబట్టి ఇది నెగిటివ్ 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 నెగిటివ్, ఇది క్యాన్సిల్, ఇది క్యాన్సిల్, 3y కూడా క్యాన్సిల్. 2x minus 4x is nothing but minus 2x. 1 minus 2 is nothing but minus 1 equal to 0. సో అంతే, మైనస్ మైనస్ పోతుంది కాబట్టి 2x plus 1 equal to 0 or x equals to minus 1/2. ఎంత సింపుల్ అమ్మా. కామన్ కార్డ్ అంటే రెండు ఈక్వేషన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసేయండి, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మీకు ఆన్సర్. నెక్స్ట్, find the coordinates of the parabola y² equal to 2x whose focal distance is 5/2. సో మనకు ఒక పారాబోలా ఇచ్చారు. సో ఈ పారాబోలా ఎలా ఉంటుంది, ఫస్ట్ మనం డయాగ్రామ్ వేసుకుందాం. ఇలా ఉంటుంది ఆ పారాబోలా. సో ఇది 0,0. ఇంకేమి ఇచ్చారు, దిస్ ఇస్ లైక్ y² equal to 4ax. సో 4a వాల్యూ 2 అన్నట్టు, a వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2/4 హాఫ్ అన్నట్టు. సో ఇది మన ఫోకస్ వస్తుంది. ఇదేంటి 0.5, అని వస్తుంది. సో ఇది మనకి ఇచ్చారనమాట. సో మనము వీ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ ఫోకల్ డిస్టెన్స్ అన్నారు కాబట్టి ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ది పారాబోలా తీసుకున్నాం. సో ఈ పారాబోలా మీద పాయింట్ x, y అని తీసుకున్నాం. సో నౌ ఏమన్నారు, ఫోకల్ డిస్టెన్స్ అంటే డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఫోకస్, ఇది S కాబట్టి ఈ డిస్టెన్స్ 5/2 అన్నారు. సో మనకి ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుందమ్మా, x minus 1/2 whole square plus y minus 0 whole square under root. ఆ డిస్టెన్స్ 5/2 వస్తుంది. సో ఇది స్క్వేర్ చేసామంటే x minus 1/2 whole square plus y² equal to 25/4 అని వస్తుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ విల్ బి గెటింగ్. సో ఇప్పుడు మనకి y² అంటే ఏంటి, 2x. సో ఈ y² బదులు 2x పెడదాం, ఈక్వల్ టు 25/4. సాల్వ్ చేయండి, మీకు x వాల్యూస్ వస్తాయి. ఆ x వాల్యూస్ దీంట్లో పెట్టండి, y వాల్యూస్. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, కంప్లీట్ స్టెప్ బై స్టెప్ చేశాను అమ్మా. ఈ డాక్యుమెంట్ కూడా మన వాట్సాప్ కమ్యూనిటీలో నేను షేర్ చేస్తాను సెషన్ అవ్వగానే. సో వరీ అవ్వకండి, దీంట్లో మీకు సొల్యూషన్స్ అంతా ఉన్నాయి, మీరు జస్ట్ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి అంటే. సో ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ ప్రాసెస్, మనకి x వాల్యూ 2 ఆర్ -3 వస్తుంది, అది సబ్స్టిట్యూట్ చేయగానే y వాల్యూ 2 ఆర్ -2 వస్తుంది అనమాట. సో అలా
అలా చేస్తే మీకు ఈజీగా వస్తుంది. నౌ ఇక్కడ ఏమన్నారంటే ఫైండ్ ది ఫోకై అండ్ ఎసెంట్రిసిటీ ఆఫ్ ది హైపర్బోలా అని ఇచ్చారు. ఒక హైపర్బోలా ఇచ్చారు, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు ఫైండ్ అవుట్ ఫోకై అండ్ ఎసెంట్రిసిటీ. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనము ఇది స్టాండర్డ్ హైపర్బోలా ఫామ్ లో చేయాలి. వాట్ ఈస్ అవర్ స్టాండర్డ్ హైపర్బోలా? x square by a square minus y square by b square equal to 1. సో బేసికలీ 144 తో డివైడ్ చేయాలి బోత్ సైడ్స్. అప్పుడు ఏమైతుంది? 1 వచ్చేస్తుంది. 16 గోస్ మనకి 9 టైమ్స్. సో ఇట్ విల్ బి y square by 9 minus x square by 16 equal to 1 అనొచ్చు. సో ఈక్వల్ టు 1. సో ఈక్వల్ టు 1 ఇలా వచ్చిందమ్మా మనకి. సో ఇది ట్రాన్స్ఫర్స్ యాక్సిస్ ఉంది కాబట్టి, ఆర్ యూ కెన్ జస్ట్ రైట్ x square by 16 minus y square by 9 ఈక్వల్ టు -1 ఇలా కూడా రాయొచ్చు. సో ఇప్పుడు మనకు తెలుసు a square value, b square value. So you have to use eccentricity formula. Eccentricity of the hyperbola is under root of a square plus b square by a square. This is when a is greater than b. Eccentricity is under root of b square plus a square by a square. This is when a is less than b. So ala anamata. So basically ikkada a greater than b kabatti 16 plus 9 is 25 by this is 16. So we will get the answer accordingly. So very easy amma idi. So meer chesechu. Now look at this. They are asking you integration question. So ikkada adugutundi entante integral of cube root of 2x square ante 2x square whole power 1/3. ఎప్పుడైనా చూడండి ఇలా ఇచ్చినప్పుడు it means it's a cube root. Cube root అంటే పవర్ 1/3. సో బేసికలీ ఏంటంటే ఇప్పుడు 2 పవర్ 1/3 బయట తీసుకున్నాము ఇంటిగ్రల్. ఇది 2 ఇంటూ 1/3, సో 2/3 dx. ఇది మనకి సింప్లీ ఏంటి? ఇంటిగ్రల్ x పవర్ n ఫార్ములా, x పవర్ n ప్లస్ 1 బై n ప్లస్ 1 ప్లస్ c. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? 2 పవర్ 1/3 x పవర్ 2/3 ప్లస్ 1 బై 2/3 ప్లస్ 1 ప్లస్ c. దట్స్ ఇట్. సో ఇలా ఈజీగా యూ విల్ గెట్ ది ఆన్సర్. సో సింప్లిఫై చేయండి, మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి కూడా డైరెక్ట్ సింపుల్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. నెక్స్ట్ ఇది ఇంకొక క్వశ్చన్. ఇదేంటంటే నౌ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ అడ్వాన్స్డ్ ఇంటిగ్రేషన్. సో ఇంటిగ్రల్ 2x e పవర్ x స్క్వేర్ dx. దీనికి మీకు ఒక టెక్నిక్ అనేది చెప్తాను. ఇదేంటంటే సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్లో ఎప్పుడైనా ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? మీకు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక ఫంక్షన్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ, ఇన్ దిస్ కేస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. మీకు అదే క్వశ్చన్ లో ఆ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ కూడా కనిపిస్తుంది, ఇన్ దిస్ కేస్ 2x. ఇలా కనిపించినప్పుడు x స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు t అనుకోవాలి. ఒక d ఆన్ బోత్ సైడ్స్ పెడతాను. డెరివేటివ్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ఏంటి? 2x dx. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది చూడండి అమ్మ. x స్క్వేర్ బదులు t అంటే ఇది e పవర్ t. 2x dx బదులు ఏమొచ్చింది మనకి? dt. సో ఇంటిగ్రల్ e పవర్ t ఏంటి? ఇంటిగ్రల్ e పవర్ ఇస్ e పవర్. సో e పవర్ t ప్లస్ c. సో దిస్ ఇస్ e పవర్ x స్క్వేర్ ప్లస్ c. ఫైనల్ ఆన్సర్. వెరీ ఈజీ. అది సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్. అప్పుడప్పుడు ఏంటి? e పవర్ tan ఇన్వర్స్ x బై 1 ప్లస్ x స్క్వేర్ అంటారు. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు, ఇది ఒరిజినల్ ఫంక్షన్, ఆ డెరివేటివ్ ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ ఇస్ 1 బై 1 ప్లస్ x స్క్వేర్. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇది ఒరిజినల్ ఫంక్షన్, దాని డెరివేటివ్ బయట ఉంది. సో అలాంటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు యూజ్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్. సో వెరీ ఈజీ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ కూడా. నౌ దిస్ ఈజ్ ఏరియాస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. ఏరియాస్ బేస్డ్ కూడా మీకు ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ అడుగుతున్నారు. They are saying 0 to 4 mod of 2 minus x dx. సో ఫస్ట్ మనము 2 minus x గురించి మాట్లాడదాం. 0 to 4 ఇంటర్వెల్. సో ఎప్పుడైనా ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు నంబర్ లైన్ డ్రా చేసుకుంటాం. 0 1 2 3 4.
ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, మనకి 2 దగ్గర 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి వాల్యూ 0 వస్తుంది, 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నెగిటివ్ వస్తుంది, 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే పాజిటివ్ వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ 1 here 2 minus 1 plus 1 అయితే, సో బేసికలీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా అన్ని పాజిటివ్ వాల్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి మనకి. మీరు 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నెగిటివ్ వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మొత్తం నెగిటివ్ వాల్యూస్ కనిపిస్తుంది. దట్ మీన్స్ వాట్, మాడ్యులస్ ప్రాపర్టీ ఏంటి, mod x అంటే దానిని ప్లస్ ఎక్స్ రాస్తాను ప్రొవైడెడ్ వెన్ ఎక్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 0, మైనస్ ఎక్స్ రాస్తాను ప్రొవైడెడ్ వెన్ ఎక్స్ ఇస్ లెస్ దెన్ 0. సో మీరు కూడా ఇప్పుడు చేయాల్సిందల్లా ఏంటంటే ఇది డిస్కంటిన్యూటీ, అంటే 0 నుంచి 2 వరకు we will take a positive value plus of 2 minus x dx plus 2 నుంచి 4 వరకు we will take a negative value minus of 2 minus x dx. ఇది సింప్లిఫై చేసింది, డెరివేటివ్ ఇంటిగ్రల్ 2 is nothing but 2x, ఇంటిగ్రల్ x is x square by 2, so 0 and 2, this is minus again 2x minus x square by 2, this is again 2 to 4. So ఇది సింప్లిఫై చేసేయండి, we will get final answer as 4 basically. చాలా సింపుల్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా. సో ఒక్కటి ఏంటంటే మనము లిమిట్ చూసుకోవాలి. నౌ దిస్ ఇస్ రిడక్షన్ ఫార్ములా అమ్మ, డైరెక్ట్ ఫార్ములా. మీరు సైన్ ది ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 sin power 7x dx, యాక్చువల్లీ ఇది 0 to pi by 2 అని ఉండాలి, కొంచెం ప్రింట్ మిస్టేక్ అయింది. సో ఇది ఏంటంటే మీకు రిడక్షన్ ఫార్ములా ఆఫ్ సైన్ అని తెలుసు, n-1/n, n-3/n -2 అప్ టు 2/3 టైమ్స్ ఇలా వస్తుంది అనమాట, 0 to pi by 2 sin x ఆర్ ఈవెన్ టర్మ్స్ కి ఇలా వస్తుంది అనమాట. సో బేసికలీ ఏంటంటే మీరు చేయాల్సిందల్లా ఫస్ట్ ఈవెన్ ఆడ్ అని చూడండి, ఆడ్ ఉంటే ఇట్ ఎండ్స్ విత్ 1, డినామినేటర్ 7 సిరీస్ ఉంటుంది, 7 5 3 1, న్యూమరేటర్ 7 బిఫోర్ టర్మ్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ 6 4 2. అంతే, ఇది చేశారంటే మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. సో 3 goes 2 times, 4 2s are 8, 16/35. సో మీరు ఈ ఫార్ములా డైరెక్ట్ రాసి ఇది చేసేయాలి. రిడక్షన్ నుంచి కూడా ఒక క్వశ్చన్ పక్కా, వెరీ ఈజీ. నౌ 10th one, ఫైండ్ ది ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ. ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ అడుగుతారు ఆఫ్ ఎ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ సర్కిల్స్ విత్ ది సెంటర్ అట్ ఆరిజిన్. సో ఒక కర్వ్, ఇక్కడ కర్వ్ ఏంటి, ఫస్ట్ మనం కర్వ్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. దే ఆర్ సర్కిల్స్ విత్ సెంటర్స్ అట్ ఆరిజిన్. సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా, x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. సో సెంటర్ ఇస్ ఆరిజిన్ అన్నాడు అంటే h k బదులు 0 0 తీసుకోవచ్చు. సో బేసికలీ x square plus y square equal to r square. ఇక్కడ ఆర్బిట్రరీ కాన్స్టెంట్ ఏంటి మనకు వచ్చింది r బేసికలీ. యా, సో ఒక్కటే ఆర్బిట్రరీ కాన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి ద ఆర్డర్ విల్ బి 1. Or in other words, మీకు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోవాలంటే d by dx on both sides share. Derivative of x square 2x, derivative of y square 2y dy by dx, r is nothing but 0. సో ఇదే మన ఫైనల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. సో ఒక్కటే టైం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆర్డర్ ఇస్ 1. Now we will come to equation of tangent and normal. So equation of tangent and normal at the point 3, 2 to the circle. So మీకు బేసికలీ సర్కిల్ కి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అడిగారంటే, సపోజ్ s equal to 0 ఒక సర్కిల్ ఉంటే ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ is s1 equal to 0. s1 అంటే ఏంటమ్మా, బేసికలీ ఇట్ ఈస్ xx1 plus yy1 plus g times x plus x1 plus f times y plus y1 equal to 0. సో ఇక్కడ x1 y1 are 3, 2. సో మనకి ఈక్వేషన్ సింప్లిఫై చేస్తే 3x plus 2y, ఇక్కడ g is nothing but -12 వస్తుంది ఇక్కడ. Yeah, so ఇది 3x plus 2y minus half times x plus 3
minus 3 by 2 times y plus 2 minus 4 equal to 0. So మనకి ఇది వచ్చింది కదా, this is your equation of tangent. దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి, దీనిని సింప్లిఫై చేస్తే you will get tangent equation. సో ఇదే tangent డైరెక్ట్ ఫార్ములా, tangent ఫార్ములా, tangent equation. దీనిని మీరు సింప్లిఫై చేశారంటే ఫైనలీ మీకు వచ్చేది ఇది. This will be your equation of tangent. So something like this you will get. So obviously, so simplification kuda kavalante I will show you. So x terms annu oka side teeskondi, 3x minus half x plus 2y minus 3 by 2y, constants enti minus 3 by 2 minus 6 by 2 minus 4. So idantha simplify chesarante meeku ila vastundi. 5x plus y minus 17 equal to 0. అది tangent equation. నార్మల్ ఎలా చేస్తారు? మీకు tangent తెలిస్తే నార్మల్ ఈజీ కదా, ఎందుకంటే స్లోప్ ఆఫ్ ది tangent ఇంటూ స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్ ఈజ్ -1. దీని నుంచి మనం స్లోప్ తెలుసుకోవచ్చు కదా, -5/1 ఇస్ లైక్ ax plus by plus c equal to 0. సో మనకి స్లోప్ tangent తెలుసు, స్లోప్ నార్మల్ మనకు తెలీదు. So minus slope of the normal is 1/5. Simple మనము geometry వాడదాం. What is it? Y minus y1 equal to slope into x minus x1. Point same है. Y minus 3 slope is nothing but 1/5 times x minus 2. ఇది simplify చేస్తే వచ్చేస్తుంది. So this is a short answer question. Easy. So tangent equation s1 equal to 0. దాన్ని simplify చేశాక మీకు tangent equation వస్తుంది. దాని నుంచి స్లోప్ కనుకోండి, స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ ఇంటూ స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్ -1. సో మనకి స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్ వస్తుంది. దెన్ y minus y1 equal to m into x minus x1 చేసిస్తే you will get the final answer. Now find the equation of the circle. అంటే ఒక సర్కిల్ మీరు కనుక్కోవాలి which passes through origin and intersects two circles orthogonally. అంటే బేసికలీ దీన్ని C1 C2 అనుకుందాం అమ్మ సర్కిల్స్, ఇది C3 అనుకుందాం ఆర్ C అనుకుందాం, వాటెవర్. సో ఈ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ రాసుకోండి, x² ప్లస్ y² ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0. ఇంకొకటి ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ, పాసెస్ త్రూ ఆరిజిన్. పాసెస్ త్రూ ఆరిజిన్ అంటే ఏంటి? x బదులు 0, y బదులు 0, అప్పుడు ఏంటి? c వాల్యూ 0 వస్తుంది. సో బేసికలీ మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్ ఇస్ దిస్, x² ప్లస్ y² ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ఈక్వల్ టు 0. మనకు కావాల్సింది ఇదే, దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? g వాల్యూ ఏంటి, f వాల్యూ ఏంటి? దానికి ఇచ్చారు ఆర్థోగోనల్ కండిషన్. ఆర్థోగోనల్ కండిషన్ ఏంటి? 2 టైమ్స్ g1 g2 plus f1 f2 equal to c1 plus c2. So ఇది with first shell ఇప్పుడు. So basically 2 times g1 ఇక్కడ g, g2 is nothing but -2, f1 ఇక్కడ f, ఇక్కడ ఏంటి? -3 ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 0 ఎనీవే C1. సో మనకి ఇక్కడ వచ్చేది -3. అలాగే సెకండ్ కూడా తీసుకోండి ఇలాగే విత్ దిస్ అగైన్ 2 టైమ్స్ g ఇంటూ -4 ప్లస్ f ఇంటూ సో g ఇంటూ 0 యాక్చువల్లీ, అంటే ఇక్కడ f 2gx, x టర్మ్ లేదు, సో g ఇంటూ 0 f ఇంటూ -4 ఈక్వల్ టు c1 ప్లస్ c2 12. దీని ఎనివే c0. సో ఇలా వస్తుందమ్మా మనకి. సో బేసికలీ మనకి ఏమొస్తుంది? 2 goes 6 times ఇక్కడ, -4f ఈక్వల్ టు 6, f వాల్యూ -3/2. ఇది దీంట్లో పెట్టండి, మనకి g వాల్యూ కూడా వచ్చేస్తుంది. ఈ g f వాల్యూ దీంట్లో పెట్టండి, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. వెరీ ఈజీ. సో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఫార్ములా ఇదే, 2 times g1 g2 plus f1 f2 equal to c1 plus c2.
Very simple. This is 12th question. Now 13th question. The length of the major axis of an ellipse. So ellipse amma ikkada ichindi. Ellipse equation meeku telusu x square by a square plus y square by b square equal to 1. The length of the major axis ante 2a is 3 times that of minor axis ante 2b. Basically a is 3b. Ante a is greater than b case. మీరు కనుక్కోవాల్సింది ఎసెంట్రిసిటీ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్. ఇది వెన్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి. సో ఈ ఏ స్క్వేర్ అనేది కామన్ తీసుకుంటే వి విల్ గెట్ 1 మైనస్ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, దిస్ ఇస్ బి స్క్వేర్, వాట్ ఈస్ ఏ స్క్వేర్? సో ఏ స్క్వేర్ విల్ బి 9b square, square on both sides, 9b square. B square cancel, 9 minus 1 is nothing but 8 by 9. 2 root 2 by 3 was answer. Very easy. This should have been very short lecture. So major axis. So meer check chesukovalsindalla A greater than B or B greater than A. B greater than A unnappudu formula em vastundi, eccentricity is under root of B square minus A square by B square or under root of 1 minus A square by B square. So it depends on A greater than B or B greater than A. So very simple amma ee questions anni. Idi tangent to the ellipse. So we got direct formula undi idi kuda. So if y equal to mx plus c is a tangent to the ellipse, x square by a square plus y square by b square equal to 1. So basically c square equals to a square m square plus b square అనేది మన కండిషన్. ఈ ఫార్ములా బేస్డ్ మీద మీకు ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఉంది. సో ఫస్ట్ మనం ఇది సింప్లిఫై చేద్దాం. ఇది ఏమొస్తుంది, y ఈక్వల్ టు -4x మైనస్ k. అంటే ఇప్పుడు m వాల్యూ ఏంటి, -4, k వాల్యూ ఏంటి, -c. ఇప్పుడు ఈ ఎలిప్స్ ని కన్వర్ట్ చేద్దాం. దిస్ ఇస్ లైక్ x స్క్వేర్ బై 3 ప్లస్ 3y స్క్వేర్ బై 3 ఈక్వల్ టు 3/3 వచ్చింది, 3 క్యాన్సిల్. x స్క్వేర్ బై 3 ప్లస్ y స్క్వేర్ బై 1 ఈక్వల్ టు 1. సో నీకు ఇప్పుడు తెలుసు a స్క్వేర్ అనేది 3, b స్క్వేర్ అనేది 1. ఈ ఫార్ములాలో పెట్టేద్దాం. ఇప్పుడు c స్క్వేర్ is nothing but c స్క్వేర్ ఓన్లీ. This is nothing but a square minus 4. So a square is nothing but 3. M square is 4 square, that is nothing but 16. Plus b square is nothing but 1. 16 3s are 48 plus 1 49. So c square is 49. C equals to plus or minus 7. So k value will be plus or minus 7. Very simple. ఇది కూడా యాక్చువల్లీ మీకు 2 మార్క్స్ అడగాల్సిందే, SAQ కి అడిగారు. సో దిస్ ఇస్ ది కండిషన్ అమ్మా. అలాగే ఒకవేళ హైపర్బోలా ఉంటే ప్లస్ బదులు మైనస్ వస్తుంది అంతే. సో ఇది కూడా గుర్తుంచుకోండి. 15th, the equation of the hyperbola whose foci are 4,2 and 8,2 and eccentricity is 2. Okay, very good. So ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, how does a hyperbola look like? So hyperbola looks like this. So this is how a hyperbola looks like. Now what is the standard form of a hyperbola? So x minus h whole square by a square, y minus k whole square by b square equal to 1, right? So eccentricity is 2. So manaki em ostundamma, AE will be here, correct? So focus is nothing but AE comma 0 minus AE comma 0, correct? So what is the midpoint of the foci? Midpoint of the foci will give us the vertex. So midpoint enti, vertex is nothing but midpoint of the foci. So what is this now? So vertex will be 4 plus 8 by 2, 2 plus 2 by 2. 12 by 2 is 6, 4 by 2 is nothing but 2. So మనకి వర్టెక్స్ వచ్చేస్తుంది. ఎసెంట్రిసిటీ కూడా మనకి ఇచ్చారు.
So what is the distance between the foci? 2AE, correct? So దాంతో ఈ డిస్టెన్స్ కనుక్కోండి, అప్పుడు ఏ వాల్యూ వస్తుంది, ఏ వాల్యూ ఎసెంట్రిసిటీలో పెడితే బి వాల్యూ వస్తుంది. సో ఐ షో యూ ది స్టెప్స్, ఇలా ఉంటాయి బేసికలీ. సో సెంటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది మిడ్ పాయింట్, డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు ఫోకస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2. సో ఏ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది, హైపర్బోలా స్టాండర్డ్ ఫార్మ్. సో యుల్ గెట్ బి వాల్యూ ఆల్సో యూజింగ్ ఎసెంట్రిసిటీ, డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. సో దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. నెక్స్ట్ అమ్మా ఏరియాస్. ఏరియాస్ ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు. సో బేసికల్లీ రెండు కర్వ్స్ ఉంటే ఏది ఫస్ట్ వస్తుంది అనేది అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో బేసికల్లీ వాట్ ఈస్ ది కామన్ పాయింట్? సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2x బేసికల్లీ. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2x ఈక్వల్ టు 0. ఎక్స్ టైమ్స్ ఎక్స్ మైనస్ 2 0. సో ఎక్స్ వాల్యూ ఐదర్ 0 ఉంటుంది ఆర్ 2 ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు 0 to 2 పెట్టినప్పుడు ఏది హైయెస్ట్ వస్తుంది? సో ఫస్ట్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో y వాల్యూ 1 వస్తుంది, y వాల్యూ 2 వస్తుంది. 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, y వాల్యూ 4, y వాల్యూ 4. 2.5 హోల్ స్క్వేర్, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 5 అండ్ ఇది. సో మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇదే గ్రేటర్ ఉంటుంది దీనికన్నా. ఆల్వేస్ 2x is greater than x square in between this. So first మీకు 2x వస్తుంది, then you will get x square dx. అంతే, దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసేయడమే. సో దిస్ ఇస్ 2 times x power 1 plus 1 by 1 plus 1 minus x power 2 plus 1 by 2 plus 1, lower limit, upper limit. Solve చేసేయండి, you will get the answer. సో ఐడెంటిఫై, ర్యాండమ్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఐడెంటిఫై చేసుకోండి ఏది గ్రేటర్ ఉంటుందో. సో మనం 1 పెడితే దిస్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ దిస్, సో ఆబ్వియస్లీ ఇదే గ్రేటర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, వేరియబుల్ సెపరబుల్ మెథడ్ ఇస్తారమ్మా మీకు. ఇట్స్ అ ఫేవరెట్ క్వశ్చన్. సో లెట్స్ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్. ఫస్ట్ మీకు ఇలాంటిది ఇచ్చారంటే ఎక్స్ వై సపరేట్ చేసేయండి. సో బేసికలీ ఎక్స్ టైమ్స్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 1 dx. ఇక్కడ ఎక్స్ కామన్ తీసాను, dx. అవతల సైడ్ ఈ టర్మ్ పంపిస్తున్నాను, y ఐఎమ్ టేకింగ్ కామన్, దిస్ అగైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 dy. నౌ టేక్ ఆల్ ఎక్స్ టర్మ్స్ ఆన్ వన్ సైడ్. సో ఎక్స్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 dx. ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఇక్కడ పంపించాను, వై స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అవతల సైడ్ పంపిస్తున్నాను, y బై వై స్క్వేర్ ప్లస్ 1 dy. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు, నౌ కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్. మీకు డిఫరెన్సియేషన్ బేసిక్స్వి తెలుసు. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ లైక్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏంటి? 2x. సో న్యూమరేటర్లో ఐ కెన్ డివైడ్ అండ్ మల్టిప్లై విత్ 2. ఇక్కడ కూడా అంతే, డివైడ్ అండ్ మల్టిప్లై విత్ 2. అప్పుడు ఏమైతుంది? డినామినేటర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, న్యూమరేటర్ ఈజ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్. అండ్ ఇంటిగ్రల్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఇచ్చామంటే ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ లాగ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో ఈ 1/2 పోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ప్లస్ సి వస్తుంది ఆన్సర్. ఈజీ, స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్, లడ్డు క్వశ్చన్ ఇది. సో దిస్ ఈజ్ వేరియబుల్ సెపరబుల్. మీరు ఎక్స్ వై సపరేట్ చేయగలిగితే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వేరియబుల్ సెపరబుల్. సో వెరీ ఈజీ. సో 20-25 పేపర్ మోడల్స్ అన్ని కవర్ చేసామమ్మా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మా. సో అగైన్ ఇక్కడ మళ్ళీ కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అన్నారు. కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటే S1 ఈక్వల్ టు 0 అంటే xx1 ప్లస్ yy1 మైనస్ a స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0. ఫార్ములా ఇది. సో 1,1 తెలుసు, దాంట్లో పెట్టేసేయండి, యూ విల్ గెట్ ది ఆన్సర్. వెరీ ఈజీ. కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్, టాంజెంట్, సేమ్ ఫార్ములా, సర్కిల్స్. సో ఇది లడ్డు 2 marks. Now find k if the pair of circles are orthogonal. ఇందాక orthogonal కండిషన్ చేశాం కదమ్మా. ఎస్. సో ఆర్థోగోనల్ ఏంటి? 2 times g1 g2 plus f1 f2 equal to c1 plus c2. So 2g equal to 4, g1 is 2, f1 0, అసలు y టర్మ్ లేదు. ఇక్కడ g2 0 and f2 is nothing but 8 minus 8.
ante. So C1 is nothing but 8, C2 is nothing but K. So basically G1 G2 0 అవుతుంది, ఇది F1 F2 0 అవుతుంది, ఈక్వల్స్ టు 8 ప్లస్ K. సో K వాల్యూ -8 వస్తుంది. వెరీ ఈజీ. ఆర్థోగోనల్ చూడండి, రిపీట్ అయింది. షో దట్ ది లైన్ 2x minus y plus 2 equal to 0 is a tangent to the parabola y square equals to 16x. So basically మనం ఆ కండిషన్ తీసుకోవాలి, y equals to minus 2x minus 2. So y equal to mx plus c to a parabola y square equal to 4ax. Condition is c equals to a by m parabola ki. So a value ఏంటి ఇక్కడ, a value 4, m value ఏంటి ఇక్కడ, m value 2, minus 2. So 4 by minus 2 వస్తుంది, minus 2, which is also c. Simple. సో అగైన్ చూడండి, కండిషన్ బేస్డ్ ఒకటి అడిగారు, లాస్ట్ టైం మనకి ఎలిప్స్ అడిగారు, ఈసారి పారాబోలా అడిగారు, అలాగే ఉంటాయి. Eccentricity 5/4. What is the eccentricity of the conjugate hyperbola? Okay. So what is the difference between main and conjugate? So x square by a square minus y square by b square equal to 1. When a is greater than b, it is a normal hyperbola. When b is greater than a, it's a conjugate hyperbola. So basically, the eccentricity of a normal hyperbola is 5/4. What is the eccentricity of a conjugate hyperbola? So మనం a and b swap చేయాలి బేసికలీ ఈ ఫార్ములా వాడి. సో ఎసెంట్రిసిటీ ఫార్ములా ఏంటి, √a square plus b square by a square. సో దీంట్లో ఏంటంటే a and b you are swapping. సో ఎసెంట్రిసిటీ కూడా మనకి మారిపోతుంది బేసికలీ. So that's how you have to do. Now they have asked an integration question, amma. So this is basically integral 1 by x plus 3 under root of x plus 2 dx. So ila meeku square root type vachinappudu just take x plus 2 equal to t square. So x plus 3 is nothing but t square plus 1. So ante. So dx emaitundi 2t dt. సో ఇప్పుడు మనం క్లియర్ గా రాసుకుందాం, dx బదులు 2t dt, x plus 3 అంటే t square plus 1, x plus 2 is nothing but t square, under root of t square is nothing but t, t cancelled. So 1 by 1 plus x square tan inverse x, 1 by 1 plus t square tan inverse t. So 2 tan inverse t is nothing but root of x plus 2 plus c. అదే వచ్చింది ఆన్సర్. సో వెరీ ఈజీ. సో స్క్వేర్ రూట్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ 2 3 కి డిఫరెన్స్ ఓన్లీ 1. సో అందుకే x plus 2 t square, x plus 3 is t square plus 1 అని తీసుకుంటాం. ఇది అగైన్ వెరీ సింపుల్ అమ్మా ఈ సమ్. సో దిస్ ఇస్ ఇంటిగ్రల్ e పవర్ x 1 plus x log x by x అన్నది. So basically I will split it, e power x into 1 by x plus x log x by x dx. So identi formula, this formula is nothing but integral e power x f of x plus f dash of x. So e power x f of x plus c, e power x log x plus c. That is how you can do it. Direct formula. So direct formula ఇది కూడా చాలా ఈజీ అమ్మా. So length of the tangent ఏంటమ్మా, length of the tangent is under root of s11. So length of the tangent root 37, find k అన్నాడు. Easy question, I am not doing it.
Find the radical center of the circles. So common intersection point is the radical center of the circles. So basically మనం ఏం చేద్దాం అంటే దీనిని 1 అనుకుందాం, దీనిని 2 అనుకుందాం, దీనిని 3 అనుకుందాం. ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, 1 - 2 చేద్దాం. ఈ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏంటి, 2x - 2y + 6 = 0 వస్తుంది. దెన్ 2 - 3 సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం. సో మనకి 2 ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. సాల్వ్ చేయి, అదే మీ రాడికల్ సెంటర్. సో E2 subtract and solve. Again ellipse ఇచ్చారు, length of the latest rectum, eccentricity, coordinates of the center, అంతా ఈజీనే. సో బేసికలీ ఫస్ట్ ఎలిప్స్ ది స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో రాసుకుందాం. 9x² / 144 + 16x² / 144 = 144 / 144. సో x² / 16 plus y² / 9 = 1. A greater than b కాబట్టి మీకు అంతా వచ్చేస్తుంది. సెంటర్ 0 0, ఇది a, 0 -a, 0 ae, 0 -ae, 0. ఎసెంట్రిసిటీ ఫార్ములా తెలుసు, a² - b² / a². సింపుల్, ఈజీ, ప్రతి ఒక్కటి చేసి డ్రా చేసేయచ్చు. స్టాండర్డ్ ఎలిప్స్, simple question. Next, normal at one end of the latest rectum of an ellipse passes through one end of the minor axis. Then show that e⁴ plus e² = 1. So basically ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది నార్మల్ కనుక్కోవాలి. అండ్ ఇట్ పాసెస్ త్రూ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది లేటెస్ట్ రెక్టమ్ అన్నారు. So first we are taking eccentricity formula మనకు తెలుసు. Then one end of the latest rectum is a, b² / a. Slope of the tangent మనం కనుక్కుందాం. Then you will get equation of the normal. Equation of the normal ఎలా కనుక్కోవాలని నేను చెప్పాను. బేసికలీ మీరు చేయాల్సిందల్లా ఏంటంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ కనుక్కోండి. ఫస్ట్ టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ కనుక్కొని దాని స్లోప్ కూడా చేయొచ్చు. అండ్ దాంట్లో ఏంటంటే ఫ్రమ్ దిస్, ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది నార్మల్లో x, y బదులు యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఎనీ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది లేటెస్ట్ రెక్టమ్. అంటే ae, b² / a. సో దట్ ఈస్ ది థింగ్. అలా చేశారంటే మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సో దీనికి నేను స్టెప్ బై స్టెప్ ఇచ్చాను. So you can go through it. It's good, easy then. Next, find the equation of the tangents of the hyperbola which are parallel and perpendicular to. Okay. So basically ikkada enti slopes are important. So idi y = mx + c. Slope value 1. Parallel ante enti aa slope kuda 1. Perpendicular అంటే ఏంటి, m1 × m2 = -1. సో m2 will be -1. సో మనకి ఇది తెలుసు, లైక్ we know the equation of the tangent. So basically what we can do is we can write y = mx + c to the hyperbola, where ఒకటి ఏంటంటే y = x + c, y = -x + c. సో పారాబోలా మనకు ఆల్రెడీ, హైపర్బోలా ఆల్రెడీ తెలుసు. x² / 4 - y² / 3 = 1. సో మనకు తెలుసు కాబట్టి కండిషన్ ఏంటంటే c² = a² m² - b². దీంట్లో పెట్టాలి బేసికలీ. సో ఇక్కడ మనకు తెలియదు కాబట్టి c² = a² is nothing but 4, m² is nothing but 1, minus b² is nothing but 4. So c value 0 వస్తుంది basically. So we will get y = +x and y = -x. So that is how you can do it, amma. Now again find the equation of this circle with center and radius. తెలుసు మీకు x - h² y - k² r². Very easy. Equation of the normal to the circle.
అగైన్ మీకు నార్మల్ది ఆల్రెడీ చూపించాను. సో ఇది కూడా సింపులే. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది రాడికల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ది సర్కిల్. రాడికల్ యాక్సిస్ అంటే ఏం చెప్పానమ్మా, ఈ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. యూ నీడ్ టు సబ్ట్రాక్ట్. సో హౌ డు యూ డూ ఇట్ బేసికలీ? ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ 3 ఇచ్చారు, ఆ 3 డివైడ్ చేసేయండి. x² + y² - 7/3x + 8/3y - 11/3. ఇదేంటి x² + y² - 3x - 4y + 5. సబ్ట్రాక్ట్ మీకు వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. సో అది రాడికల్ యాక్సిస్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ find the coordinates of the points whose focal distance. Again focal distance కూడా సేమ్. చూడకు సార్ ఎవరో ఫోన్ ఎత్తా. So find the coordinates of the points whose focal distance is 10. So same process. 4a = 8, a value 2, so 2, 0, x1, y. సో డైరెక్ట్ చేసేయచ్చు ఇలాగే. సో ఇందాక చేసాం సేమ్ ప్రాసెస్. అగైన్ y = mx + c టు ది హైపర్బోలా. హైపర్బోలా కండిషన్ ఏంటమ్మా? సో బేసికలీ 4y = 3x + k అనొచ్చు, y = 3/4x + k/4 అని రాయొచ్చు. సో y = mx + c to the hyperbola x² / a² - y² / b² = 1 ఏంటి? c² = a² m² - b². Next, integration based. Integral 1 - cos θ is nothing but 2 sin square 2x/2 is nothing but x. So integral sin x is nothing but - cos x వస్తుంది. So √2 times - cos x. అంతే ఆన్సర్. వెరీ సింపుల్. సో ఇది సేమ్ ఇందాకలానే సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్. x⁻8/1 ప్లస్ x⁻18 ఎలా రాయొచ్చు? x⁻9 హోల్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు. సో బేసికలీ నేను ఏమనుకుంటానంటే x⁻9 = t. 9x⁸8 dx is nothing but dt. x⁸8 dx is nothing but 1/9 dt. సో దీనిని 1/9 dt అని రాయొచ్చు. దిస్ is nothing but t² అని రాయొచ్చు. సో దిస్ is 1/9. 1/1 + t² is tan inverse t. So 1/9 tan inverse x⁻9 + c. ఇది కూడా సింపుల్. This you can do it again, f' of x by f of x. ఆల్రెడీ చేసాం మనం ఇది. ఇది రిడక్షన్ ఫార్ములా. సైన్ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ కాస్ కూడా సేమ్ ఫార్ములా ఫర్ కాస్. 0 to π/2 cos పవర్ 8x dx వస్తే ఈవెన్ ఉంది కాబట్టి π/2 తో ఎండ్ అవుతుంది. డినామినేటర్ 8642, న్యూమరేటర్ 7531. అంతే. డినామినేటర్ ఇస్ n - 2 and so on. న్యూమరేటర్ n-1 n-3 up to so on π/2. ఆ ఫార్ములా డైరెక్ట్. సో సేమ్ అడిగారమ్మా ఇక్కడ. ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ. ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ది ఆర్డర్? ఏదైతే హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, ఇది 3 times ఉంది, ఇది 1 time ఉంది. సో 3 times హైయెస్ట్ కాబట్టి ఆర్డర్ 3. అండ్ ఆర్డర్ ఏదైతే ఐడెంటిఫై చేసామో దాని పవర్ ఇస్ కాల్డ్ డిగ్రీ. సో దీని పవర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2. సో దట్ ఈస్ ది డిగ్రీ. అగైన్ లెంత్ ఆఫ్ ది కార్డ్. సో పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ చేసేయచ్చు. సో యూ విల్ గెట్ దట్. సో ఈజ్ mod p. సో సర్కిల్ ఇస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఆరిజిన్. సో 2√a² - d². మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో దిస్ ఇస్ దట్ సర్కిల్ మా. సర్కిల్ ఇలా ఉంటుంది. అండ్ ది లైన్ ఈజ్ x cos alpha plus y sin alpha minus p equal to p. The length of the chord on the line. So basically idamma, this is that line basically. So basically idi r aitundi, idi r aitundi, and sorry a kabatti. So idi d ante this will be under root of a² - d². This will also be under root of a² - d².
origin kada. So center is nothing but 0 comma 0. So perpendicular distance kanukunte we will get p by under root of cos square alpha plus sin square alpha vastundi, which is nothing but 1. So ఇది basically this value is p. So 2 times under root of a square minus p square vastundi. Cuts orthogonally. Orthogonally అంటే ఏంటమ్మా? సో మనం సర్కిల్ ని x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ 2gx 2fy ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0, సెంటర్ 2,3 మైనస్ g, మైనస్ f 2,3 g మైనస్ 2 f మైనస్ 3 అవుతుంది. సో బేసికలీ మన ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఏంటమ్మా? x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ మైనస్ 4x మైనస్ 6y ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0. సో ఈ c ఎలా కనుక్కుంటాం? ఆర్థోగోనల్ కండిషన్ 2 టైమ్స్ g1 g2 f1 f2 ఈక్వల్ టు c1 ప్లస్ c2 minus 2 into minus 2 plus 4 minus 3 into plus 3 into minus 1 is nothing but minus 3. 2 times equal to c1 plus c2, c minus 7. So c value kuda manaku vachestundi. Very easy again. Again, eccentricity, focus, latest rectum anni kanukomantunnaru. We have done this model. The condition to be a tangent meeku already telusu. What is that condition? So first దీనిని y equal to mx plus c form అనుకుందాం. So my equal to minus lx minus n. So y ఏమైతుంది? Minus l by mx minus n by m వస్తుంది. So this is like y equal to mx plus c. So దీనిని ఎలా రాస్తాము మనము? So we for an ellipse kabatti c square equals to a square n square plus b square. So c అనేది minus n by m. So n by m whole square equal to a square times m బదులు minus l by m whole square వస్తుంది plus b square. దీన్ని simplify చేయండి, you will get the answer. అన్ని formulas are same. Tangents, parallel, perpendicular already చెప్పేసాను, same process. This is a very good question అమ్మా. ఇక్కడ ఏం అడిగారు? ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 0 to pi by 2 sin power 5x by sin power 5x plus cos power 5x dx అని. So దీనిని I. So we will use a definite integrals concept. Definite integrals లో మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. Integral a to b f of x dx can also be written as integral a to b f of a plus b minus x dx. So దీనిని I అనుకుందాం. I will also be 0 to pi by 2 sin of a plus b is nothing but pi by 2 minus x whole power 5 whole divided by sin of pi by 2 minus x whole power 5 cos of pi by 2 minus x whole power 5. Sin of something is cos power 5x. Denominator same ఉంటుంది. Now if you add these two ఏమైతుంది? 2i is integral ఇక్కడ sin power 5 plus ఇది cos power 5. Denominator again is the same, రెండింటిలో sin power 5x cos power 5x. Cancel. It is 0 to pi by 2. Integral 1 is nothing but x. 0 to pi by 2. So 2i is nothing but upper limit minus lower limit pi by 2. I is nothing but pi by 4. Easy. So ఇచ్చాం ఆన్సర్ అన్ని. This again variable separable. We have done it. ఇలాంటి టైప్. So ఇక్కడ ఏంటి? dy by dx y times x plus 1 by x times y plus 1 వచ్చి అన్ని x టర్మ్స్ ఒక సైడ్ తీసుకుందాం. సో dx అక్కడ పంపిద్దాం, y ఇక్కడ పంపిద్దాం. y plus 1 by y dy equal to x plus 1 by x dx. ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం. ఇంటిగ్రేట్ ఎలా చేస్తాం? సపరేట్ చేయి. y by y dy plus 1 by y dy
x by x dx plus 1 by x dx. Y cancelled. Integral 1 is nothing but y. Integral 1 by y is nothing but log y. Integral 1 dx is nothing but x. Integral 1 by x is nothing but log x plus c. Very easy. So again, this is also same variable separable only. So e question kuda meeru solve cheyochu. So this is how most important models anni SAQs, VSAQs 2B లో నేను డిస్కస్ చేశాను. ఇదంతా కాకుండా కూడా 2B లో అదర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా మేము మన వాట్సాప్ కమ్యూనిటీలో పెట్టాము. ఈ డాక్యుమెంట్ కూడా నేను షేర్ చేస్తాను. షేర్ దిస్ వీడియో విత్ ఎవ్రీబడి. పాజ్ చేసుకుంటూ చూడండి, మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. లాస్ట్ 3 years మోడల్స్ అన్ని కవర్ చేశాను నేను ఏపీలో, తెలంగాణలో. సో వేరేవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్, ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయో అవి కూడా పెడతాను. సో ఎన్ష్యూర్ మీరు కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి. అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్.